chapter 7, programming in Python. So, we're gonna learn about socket programming in Python using language Python. Alright, so the content outline is introduction to Python, Python network engineering, and then Python for network engineer. By the basic concepts of Python programming, and then students should be able to write socket programming using Python language. Right. Okay, let's look on the Python itself. What is Python? So introduction to Python. Python is a popular programming language nowadays kan. Kat sekolah-sekolah pun dah start belajar programming dengan Python. Robotik belajar, budak-budak minat robotik kat sekolah lah kan. So language yang digunakan dalam robotik tu selalunya dia orang akan belajar programming Python lah kan, belajar Lego tu kan. Right. Apa lagi? IoT kan, akan install Python lah. So Python created by Guido van Rossum. Belum ni? Belajar apa masa ni? 991. Okay, Python is an interpreted, open source, high level, and general purpose programming language. So Python's design philosophy emphasizes code readability with its notable use of significant white space. Dulu waktu sebelum saya belajar Python, saya ada belajar nama dia COBOL. Baca COBOL tu macam baca bahasa Inggeris, baca teks bahasa Inggeris. So readable. So Python tu macam ni kan? Jadi kita baca, kita faham. Kan, contohnya dah. So readability. So it is used for web development, class, and then software development, of course. Kita nak buat app kan, Python. And then mathematics, guna untuk mathematics sebab dia ada straightforward, macam shell kan. Kita on Python dia akan keluar macam shell kan. So dia boleh terus type kan. You waktu belajar C language ada install C shell lah kan, C shell ataupun TCSH, CSH atau TCSH, dua-dua tu cuba try, boleh tak run command C dalam C shell tu. Nanti kita run command Python dalam apa nama dia punya konsol dia ni. Dia terus straightforward dia keluar konsol lah. Okay, dia ada prompt lah kan, ada prompt. Python. Budak network kena pakai Python lah kan, tambah-tambah nak hacking kan. Ini orangnya. Sekarang dia kerja dengan, dia dah itu dah bersara, dah 6 dah bersara. Tapi bila dia bersara, dia tak boleh, orang pandai ni dia tak boleh duduk diam. Dia sentiasa berfikir kan. Okay, so last kali dia dapat kerja dengan Microsoft sekarang. Dia kerja dengan Microsoft. So jangan risau, Microsoft pun dah ada Python kan. Sebab owner dia duduk dalam Microsoft. The latest one saya tak tahu, cuba check. The latest one dia kerja apa. I'm Dutch. I grew up in the Netherlands. In fact, I created Python while I was working in the Netherlands. Okay, orang Netherlands ataupun Holland kan. Suara jelas tak? Jelas ke? Jelas. I got a nice job as a programmer at a place called CWI, which is
sort of a research lab funded by the government, doing advanced team that worked on a programming language named ABC, and it was a super interesting project, and everything I know about language design, or all my opinions about language design, originate in that project. ABC was eventually unsuccessful, and I moved on to programming on other projects at the same place. The key one was Amoeba, which was a distributed system that was being built collaboratively by CWI and one of the universities in Amsterdam. At some point, I realized every application we have to write in for Amoeba is basically a shell, either a shell script or a C program. And I found that there were downsides to either of those. And I thought, well, I wish there was a third language that was sort of in the middle of those, that felt more like a genuine programming language, like on the sort of more concise of expression, like shell scripts, but without the sort of terrible properties in terms of readability of shell scripts. I thought, I can build my own. Building an interpreter is going to take me 2 or 3 months, and I'll win that time back by increased productivity, not just for myself, but for the whole team. Well, those 3 months sort of ballooned to more and more time. I don't think on the Amoeba project, we ever gained that productivity back. And Amoeba sort of mostly produced scientific papers. Python slowly became successful. And after about a year, we released it as open source. Actually, we didn't call it open source because those terms had not been invented. And almost immediately, a small community of Python lovers spread the word about Python, and sort of started contributing back and critiquing each other's contributions, and sort of let me have the last word about whether I wanted a particular contribution in the language. Last July, I actually resigned my position of BDFL, which is ironic because of the FL standing for life. One imminent change is that Python's own governance structure is changing. The community is currently in the middle of sort of figuring out what's the best way is to sort of have governance going forward, which is either going to be another BDFL, although that is the less likely solution. More likely, I see a small committee of people who are committed to Python success. Sort of future vision. Alright, so nice dia punya cerita asal usul dia, macam mana dia boleh terfikir nak buat benda tu, sebab dia kerja dengan projek kan. And then projek tu kira maksudnya waktu dia host kejap lah projek dia dengan tim dia, kena tunggu dia siapkan language. Berapa bulan dia kata? 5 bulan kan? 5 months. Betul? Sebab apa dia nak buat? Sebab dia punya projek kena pakai seashell kan? Betul? So bila dia cerita dalam ni, kamu rasa tak adalah tengiang-ngiang apa benda seashell apa semua kan? At least you all dah biasa hands on benda tu kan? Alright. Because dia punya open source tu, dia awal sebelum perkataan open source tu keluar. Dia dah share dahulu source code dia sebelum
perkataan open source tu diperkenalkan di awal lagi lah. Tapi sebab menunjukkan benda tu lama lah, dia otai lah kan, benda tu lama sebab dia pun cakap slowly growing up kan, dia tak ada cepat laju macam tapi lately kita tengok Python ramai pakai lah kan. Yang last minute ni memang penggunaan dia banyak lah kan. So why Python? Clear? Boleh ulang balik video tu. Tak suka ni. Ya. So Python, ada lagi. Oh, kena tutup kat sini lah. Okay. Different platforms. Kan? Boleh atas Windows, atas Mac, Linux, Raspberry Pi, etc. So Python has a simple syntax similar to the English language. Okay, so Python has syntax that allows developers to write program with fewer lines than some other programming language. Ini penting lah sebab dia syntax dia similar to English language. Saya pun pernah invented satu language tapi bukan similar to English lah. So tak ramai yang pakai. Pernah dengar bahasa yang saya invent tu. Nama dia programming language dia nama Nakwi. Pakai dekat Pandora. Kan platform dia pakai Pandora. Alright, tak pernah dengar kan? Tak pernah saya. Pandora pernah? Pandora. Tak pernah. Nah juga, okey lah. Continue lah. Nakwi tak pernah dengar? Tak pernah, okey lah. Pandora pun tak pernah kan? Okey, sama tadi. Python runs on an interpreter system, meaning that code can be executed as soon as it is written. This means that prototyping can be very quick. Yes. So Python can be treated in a procedural way and object-oriented way pun boleh, or functional way pun boleh. Mana-mana nak buat pun boleh. Kan, nak buat jadi dia sebagai shell pun terus pun boleh. Kan, tak perlu. Macam C object-oriented ke tak? Tak. 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 Selepas C ada C++, baru kita buat object-oriented. Betul lah tu. Sampai sini yang the best, tengok yang menarik lah. Yang menarik perhatian. Dia gunakan Python untuk buat satu algorithm untuk stitch black hole image. Black hole tahu? Kamu tahu black apa? Tahu. Black Adam? Black Panther? Semua tak tahu. Okay. Black hole. Kan, wujud ni dongeng ke apa? Kan, sebab dia pun tak tahu betul ke black hole ni wujud tak wujud. Kan, so dia boleh gunakan Python untuk create image kan. Nampak? Biar komputer decide ya ke tak kan. Otak manusia pun tak boleh fikir. Kan? Nabi naik ke langit tu macam mana? Dia mengembara kan, kalau tak pakai black hole kan dia berapa ribu tahun perjalanan. Kan? Betul tak? Satu tingkat langit ke satu tingkat langit kan jauh kan? Itu sebab burak tu laju lagi. Kalau tanpa burak, mustahil kan? Sebab dia boleh naik satu malam je. Kan? Possibility tu ada lah. Possibility tu ada. Yang kita nak, nak relate tu, wallahualam lah.
kan, atas kamu punya pemahaman lah. Kan, kalau kata perjalanan biasa, insya-Allah beratus ribu tahun perjalanan daripada satu tingkat langit ke satu tingkat langit, gitu tak? Kan? That mean uh, uh, sebab apa tahu? Kalau kata bukanlah semesti itu Jibril naik buruk juga. Tak kan? So, Jibril pegang ekor buruk. Laju sekali. Nampak macam kelajuan Jibril sama dengan buruk. Tak tahu wallahualam mana satu kan. Boleh jadi macam tu kan. Boleh jadi macam tu. Ataupun melalui black hole kan. Kalau nak pindahkan istana Ratu Balkis zaman bila tu? Siapa tahu? Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman ke sebelah istana Nabi Sulaiman tu kan, sebelum sempat kelip mata tu, dia pakai apa? Kalau jin pun ambil masa juga kan. Tengok apa nama kedudukan tu. Nabi Sulaiman di mana? Google Map. Nabi Sulaiman di Tak silap kat Palestin kan? Palestin. Palestin, Ah, betul. So di Ratu Balkis punya istana di Sabak kan? Afrika kot. Sabak. Yaman. Mana ni? Di bawah-bawah ni. Ini di bawah. Sana. Sana. Sana'a. Sana'a. Sabak lah. Kan? Jauh ni. Area ni lah. Bawah ni. Exact saya tak pastilah. Kan? Boleh Google lah. Cari kan. Di bawah-bawah ni. Katakanlah sini lah. Katakan sini kan. Sini pun jauh dah kan. Okay. Nak pindah ke. Ni leceh dia. Palestin kat mana? Boleh. Baitul Maqdis. Baitul Maqdis di mana? Sini kan? Oh, jauh ni. Sini kan? Jauh tu. Daripada hujung ke hujung. Daripada hujung ke hujung. Tak nak apa. Dia tak nak ke tepi. Saya tak tahu macam nak pergi. Kan? Okay. Dari hujung ni ke hujung sini kan? Kan? Hujung ni. Okay. So yang berjaya memindahkan dia siapa? Jin ada offer lah. Jin ada offer nak pindah. Lepas tu ada hamba Allah seorang ni, wali Allah lah. Kuasa Allah. So Allah perintahkan malaikat yang untuk pegang kan, pegang istana daripada sini terus ke sini kan, laju. Tu kata kelajuan tu kan, kelajuan. Mungkin kalau kata memang laju, boleh jadi tak ada black hole lah kan, Nabi naik tu dengan kelajuan yang tinggi kan. Alright. Using Python, sekarang kita the most recent major version of Python is Python 3. Saya install tadi 3.11 lah. The older version Python 2 is not officially supported anymore. So ni cara-cara nak install dalam Ubuntu Linux ataupun okay.
Boleh guna pip. Install pip sekali dalam selepas install Python. Benda pip ni kan. Pip ni awal-awal dulu tak ada. Waktu saya kenal Python tak ada lagi pip baru. Okay, so kita tengok sikit Python dengan C, apa beza dia. Kalau C kita ada, kita punya structure kita macam ni kan. Ada library, and then terus coding pakai main void kan. Anti main 0 ke, return 0 ke. Apa int dia akan return apa kan. Macam tu. So, maksudnya kita kena structure ni kena ada. So Python language boleh macam ni, tapi dia boleh shortcut, tak payah panggil library. Dia by default dia akan panggil library yang standard, and then kita terus, sebab dia boleh terus apa nama dekat shell pun boleh macam ni terus kan. Okay, dia lagi lajulah walaupun dia tak tulis dia panjang kan. Tapi Python easy to learn and open source and easy access libraries kan. So kalau kita print hello world ni, mana yang saya install ni? Nampak dah hilang. Ni dia punya, saya install pakai market kan. So dia ada prompt macam tu, macam kamu tengok shell kamu kan. So boleh terus print, print pula dah, ganu kan, hello, bismillah kan, bismillah, hello, hello dunia kan. Okay. Okay, kalau pasang sini, apa nama, semicolon pun tak payah. Semicolon tak payah, yang banyak sekali keluar error kan. Okay. Nampak? Dia tak fast execution. Tekan enter banyak kali ni. Baru keluar. Kan? Kamu try lah dekat C Shell. Ada juga kan? Boleh tak? Print F.